Twinkle, twinkle, little star. Так, ладно. Опять минус зрения. Так. Доски не могли упасть с потолка. Там что-то вроде паркета на потолке. Балки сверху доски. Они не могли упасть вот так. То есть забаррикадировано было изначально. Муж убил семью? Зачем? They had a fight. Why? Did it stop at the time of the fire? В 10 часов? Так, ладно. Вечер или утро? Что сгорело? The child's corpse left a trace. Where are the others? Did someone escape the fire? Так, подождите. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Я прям вижу следующее движение, как он ее... Точнее, она его бьет по лицу рукой, а он ее толкает в грудь, и она просто падает на стол и бьется головой. Параллельно со стола... Так, нет, не сходится. А как тогда... Как до сюда? Или... Откуда она вообще упала, эта лампа? Он ее выкинул? Was Charles Hawkins a heavy drinker? Все? Или я еще что-то нашел? Смотрите место пожара. If the painting I found on the Вот и docks really картина. came from here, how come it didn't burn? Там сложно было смотреть, но там какие-то щупальца идут. Минус зрения. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. Подождите, если он горя убегал, то... Ну, у оставшейся семьи еще было куча времени убежать. Так почему же мальчик остался там на полу, а девушка, видать, на столу? So, detective, what do you make of it? I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? Someone deliberately set fire to this mansion. You sure of that? There's only one way to be sure.
I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. This door is locked. Так сказали ничего не трогать, я уже книжку спер. These bandages are covered in dried blood. But whose? Ну, видимо, месье мужа. А крутой особняк. В былые дни, наверное, вообще офигенно выглядел. За стену. This door is blocked from the outside. The lyrics of the drunken sailor. A sea shanty. The lyrics of the drunken sailor. A sea shanty. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Фига себе библиотека. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Фига обложка крутая. Ну, то есть повторяющиеся волны, но все же это ж вручную надо было раньше делать. Наверное. Даже не знаю, на что способна типография этого времени. Mandatory reading for any whaler, I guess. Интересно, зачем мы ее подняли? Просто потому что. Интересно, что он тут хочет увидеть? A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. В 14 веке. Здание заложено в 16. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Эта картина меня немного ужасает. Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales.
The island's staple diet last century. There's something disturbing about this painting. Как будто ураган запечатлен. Или даже не знаю. Летающий предмет. Подождите, а это остров вообще? Или что это? Вообще определенным образом выглядит вообще как спина или гребень чего-то с выступами, наростами и с летающими предметами над ним. Или как будто что-то поднималось, и оно слетело с него. 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. A crowbar could prove useful. О. 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 Зачем мне лом? Там была закрыта дверь. Так. Тарантала. Сюда пришли. This door is locked. This door is locked. Значит, сюда. Ладно, идем дальше. Я понимаю, что здесь был пожар, но почему дверь решета? If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Нам говорили, что оно нестабильное в эмоциональном плане. Или психологическом, лучше выразиться. Да. Хоть одна положительная картина, охренеть. Locked. The boys' room. Видимо, детская. Ну да. Место происшествия. Да, гляну. Книжка читается. Ух ты. Прикольно. Ага. Минус зрения. Плюс A зрение. child's fort. From what threat was Simon protecting his world?
Я не хочу ни на что намекать, но это очень сильно напоминает ксеноморфов из Dead Space. Вот этого чудовища с руками. Вот как раз такими. Я даже не совсем понимаю, что изображено на соседних. Что-то вроде куска плоти на лапах. И человеческая фигура без лица. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Пожалуйста, можешь не наплевать колыбельную, мне стрёмно. Видимо, теперь я должен на каракуле посмотреть. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Чего здесь не хочешь? Здесь что-то можно найти. Ключ от студии. Ага. What will her room reveal about her? Так, это ее комната, я понял. Что где-то детская. Вот это я вот ключик. Что за... Я почти уверен, что все книги об оккультизме. Despite what happened, they seem to have loved each other. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Там фотография, череп и бюст. О, это напоминаю старика Винчестера, который сторож. Это что такое? Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. The door is blocked on the other side.
Ага, дорогой вариант попытаться отмычкой Perfect. открыть. Угу. Реально клево. Hmm. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Это, видимо, очень сильно психотропное средство, совмещенное с наркотой, и то, что я не понимаю, почему нельзя прекратить. Или он как-то настолько сильно воздействует на нервную систему, что без него система откажет. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. Каждые 4-6 часов. Это охренеть. Это то есть ложишься спать, пьешь эту дрянь, просыпаешься, дрешь, пьешь эту дрянь, и в течение дня еще пьешь 85 That's a миллиграмм. massive dose. Was Sarah violent? Значит, тут все. This door is locked. Did you hear that? This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Так, подождите, значит я что-то не нашел там. Здесь больше некуда. Тут некуда. Точно? Да. Некуда. Так, ладно. Здесь уже все. This door is locked. Закрыто ведь. Так. А все же, куда я должен применить лом? Он так никуда не понадобился. А где, кстати, рисунки?
Может, доски? Какое-то место надо отковырять там. Висика. Ага. This door is blocked from the outside. This door is locked. Charles and Sarah's wedding, as painted by Sarah herself. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Too much rubble. I'll find an easier way. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Ай, где я что не нашел? Так, подождите. Я нашел комнату мальчика. Комнату рисования. This door is locked. И их комнату, да? Слушайте, а может там все-таки что-то есть в той комнате? Ёперт. Я читаю, чем помочь не хочет. A book on the first inhabitants of... What do you know about Charles Hawkins' activities? Я понял. Что там? Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Все-таки соизволил что-то сказать по этому поводу. Точно не хочешь его открыть? Bradley? Is that you?
Так, ребят, теперь аккуратно, это может быть скримак в любой момент. Просто в любой. Is anyone there? Эм, You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Так, я, конечно, все понимаю, но мне очень интересно, что было в той комнате. Правую кнопку можно делать типа порядок. Так. Ага. Ага. Потом разберемся. Ты ж еще дотянуться надо, что туда прыскать. Напоминаю, кстати, коробки из-под пиццы, но это, скорее всего, холсты. Ну, ладно. Нет, второй раз сигать он, видите ли, не хочет. Интересно, что же его сдерживает? I'll cover you. Да я уже разобрался. This door was closed earlier. Вон, да? Действительно. Where did he go? 4 очка опыта, ни хрена себе. Так. Сильно нельзя. Да. Мгм. Мгм. Те. Я думаю, что пока и этого хватит. А вот убеждение мне все-таки не помешает. Следующий надо поиск прокачать.
They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his Do foreign you really trips. think that your fugitive came in here? I don't see any way out. Значит, он просто скрыт. It looks like an old seaway map. Seems like this came from a log. There must be a link with the seaway map. This globe seems to have been part of some mechanism. Так, подождите. Doesn't work. I must have missed something. As if the bookcase has been moved several times. Ну, это уже понятно, что он двигался. It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Порт. Наверное, дом. Дом. Какой-то... The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. With this, I should be able to force the gears. Вот зачем был. Well done, Pierce. У меня было ощущение, что он доломал его в край, но... Clearly, сработало. Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Фицрой, Чарльз и... Напоминает медика. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Charles Hawkins was keeping her father's letters from her. Нет, то есть все-таки можно таскать эту часть.